Vanakkam 380. Once again, an opportunity to look back, questions, opinions, complaints, குற்றச்சாட்டுகள் பார்க்கலாம். நான் உடம்பு சரியில்லாமல் இருந்தேன், மிஸ் பண்ணிட்டேன் நீங்கள் அனுப்பிச்ச வீடியோ எல்லாம், இனிமே மறக்காமல் பார்க்குறேன் அப்படின்னு ஒருத்தர் அனுப்பிச்சார். This is just a sample of some of the unexpected love that our viewers are showing me. Almost like a family member, almost like a big brother or a friend. ரொம்ப ஹார்டனிங்காக இருக்கு அவங்களுடைய மெசேஜஸ்லாம் பார்க்கும்போது. இன்னொருத்தர் அனுப்பிச்சார், இந்த கேப் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு, நீங்கள் கொஞ்சம் இன்னும் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு. யார் தெரியுமா இவர்? தினம் அனுப்புறீங்களே, என்னால் தாக்கு பிடிக்க முடியலையேன்னு சொன்னவர். சேம் பர்சன். I don't know what to do, seriously. Another friend wrote to me and said, this is more manageable. நீங்க இந்த லேட்டா ஜாயின் பண்ணவங்களுக்கு கொஞ்சம் அன்ஃபேரா இருந்தது, பட் now thanks to you I am able to catch up அப்படின்னும் இன்னொருத்தர் சொன்னார். So yes, it is a push and pull between consistency, regularity and accommodating the distracted world we live in. There is too much stuff out there. I can't handle you daily அப்படின்னு சொல்ற ஒரு குரூப், and please give me more அப்படின்னு சொல்ற இன்னொரு குரூப். There's a good dynamic tension, if you know what I mean. ஒருத்தர் இந்த மதர் தெரசா மாதிரி போஸ்ட் பண்ணியிருந்தீங்க, எனக்கு இதெல்லாம் பிடிக்கல, அவங்கள பற்றி உங்களுக்கு நிஜமா தெரியுமா அப்படிங்கிற மாதிரி கொஞ்சம் ஒரு பொலிட்டிக்கல் ரிலிஜியஸ் டச் கொண்டு வந்தார். இந்த கொட்டிடியன் சீரீஸுக்கும் அந்த கான்செப்ட்ஸ்களுக்கும் ஏணி வச்சா கூட எட்டாது. There is no connection at all. So you need not be concerned or worried that I'll talk politics or religion. I don't know much about it. I am not interested in that. If that's what you are here for, you're in the wrong place. ஒருத்தர் இந்த 370ல் ஒரு ப்ரொடக்டிவிட்டி ட்ரிக் சொல்லியிருந்தீங்க. வெயிட் பண்ணிட்டே இருக்கேன், இன்னும் நீங்க யூ ஹேவ் நாட் அனௌன்ஸ்ட் இட், வை அப்படின்னு கேட்டார். மகாத்மா காந்தின்னு நினைக்கிறேன், ஒரு கதை சொல்லுவாங்க. ஒரு சின்ன பையன் ரொம்ப ஸ்வீட் திங்கிறான், அவனை கொஞ்சம் அட்வைஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு அந்த அம்மா கேட்ட மாதிரியும், 15 days கழிச்சு வா அப்படின்னு சொல்லி 15 daysக்கு அப்புறம் அந்த பையன் வந்த உடனே, கண்ணா சக்கரை சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு ஒரே ஒரு சின்ன வார்த்தை சொன்ன மாதிரியும், why couldn't you tell this on that day? Why made me wait 15 days அப்படின்னு இந்த அம்மா கேட்ட மாதிரியும், அதுக்கு அவர் சொன்னாராம், the advice is easy to give, but the implementation to follow that advice is hard. என்னால முதல்ல முடியுதா, எனக்கே முடியலையே முதல்ல, அதுக்கப்புறம் தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் முதல்ல இருந்து பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்லுவாராம். அது மாதிரி தாங்க, I am testing it out. I hit upon something very interesting, but before I share it with you, I am testing it out. Closed beta phaseல இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சுக்கோங்க. Davos what's up with your dress? Something fell on it? Is there a story behind it? ஒரே ஸ்வெட்டியா இருக்கிற மாதிரி இருக்கே அப்படின்னு கேட்டார். Yes, I am shooting it in a place where there is no good air conditioning and summer is approaching, you see. நீங்க டாவோஸ்ல இருக்கீங்களா இருக்கும் தெரியல. Rohit Kumar asked me, how can I become like you? Book reading or meditation or what should I do அப்படின்னு கேட்டார். First of all, இந்த how should I become like you அளவுக்கெல்லாம் நான் பெரிய ஆள் கிடையாது. செகண்ட்லி, உங்க வார்த்தைகளையே வச்சு நான் கொஞ்சம் பிளே அரவுண்ட் பண்ண நீங்க அலோவ் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா, புக் ரீடிங் ஆர் மெடிடேஷன் இல்லைங்க, meditating about the books you read. I'll repeat. 10 புத்தகங்கள் படிக்கிறத விட ஒரு புத்தகத்தை 10 முறை படி. Recently, I read a book where I chanced upon this beautiful, interesting advice. Because every time you read that book, something more will sink in, and a new dimension, a new perspective you may hit upon.
நுனிப்புல் மேய்வதை விட ஆழ நோக்கிறது ப்ராபப்ளி பெட்டர். ராஜவேலு வந்து இந்த தம்ப்நெயில் எனக்கு புரியல, என்னமோ கத்தி குத்திக்கிற மாதிரி இருக்கு, ரத்தம் வருது, உள்ள போய் பார்த்தா நல்லா இருந்தது, பட் எனக்கு தம்ப்நெயில் புரியல அப்படின்னார். Oh, one little bit about these thumbnails, my dear Rajavelu. I just try to pick something in the video, something that I have spoken, something that I have shown, and picturize it in an interesting manner. That's all. A little creative liberty there. So, இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தனுடைய ஹிருதயத்துக்கு பக்கத்துல ஒரு சிப்பை வச்ச மாதிரியும் அதுல ஒரு கோடு இருக்கிற மாதிரியும் ஒரு கதையை சொல்லுவேன். அதனால நான் இந்த தம்ப்நெயில போட்டிருந்தேன். Shine and Glow, the poet or poetess that person is, shared with me something really interesting about beauty. நீங்க படிச்சு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். அந்த தர்பூசணி மரத்துல காய்க்காம இருக்கிறது கூட அழகு அப்படின்னு கொண்டு வராங்க. Very interesting. Blender Forever helped us all by saying, oh, here are the upcoming numbers and corresponding dates. 375 8வது February, 376, 377 அப்படின்னாங்க. That's when I realized that probably some of you missed what was the whole game about. Why is it seemingly random? When will the next quotidian be released? Is it not happening every day like in 2021? அப்படிங்கிற கேள்விக்கு பதில் வந்து 369 பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் விலாவாரியா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன். When are we meeting next? அப்படிங்கிறத பற்றி I have explained it, and you will understand that it is revolving around the concept of pi. அந்த 22/7 அல்லது 3.1415 அப்படின்னு போகுமே, அந்த பை வேல்யூவை சுற்றி இந்த டேட்ஸ் வருது. ஸோ அடுத்த சந்திப்பு நமக்கு 21st March, அதுக்கு அடுத்த சந்திப்பு 23rd March அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும். Sumitra asked me, I'm still searching for a leader. நிறைய bosses பார்த்திருக்கேன். How do I find that leader? அப்படின்னு கேட்டாங்க. I want to turn that question back at her. I want to ask her, have you been a good follower? Leader கேக்குறீங்களே, have you been a good follower? I think it was Vivekananda, Swami Vivekananda, who said, he who wants to lead or command must know how to obey. இதை பற்றி ஒரு கோட்டிடியனே பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன். What are the qualities that represent that ideal second in command, that ideal person who serves a leader, that ideal follower? Let's see. Arun Kumar Jyotilal said, நான் கூகுள்லாம் தேடி பார்த்த போது தான் எனக்கு லீடருக்கு எட்டிமாலஜி தேடிட்டு போனேன். ஒரிஜினல் மீனிங் ஓல்ட் இங்கிலீஷ் வேர்ட்லேருந்து வருதுன்னு அப்போதான் புரிஞ்சுது அப்படின்னார். அமேசிங் ஹேபிட்டுங்க அது. இட்ஸ் அ கிரேட் ஹாபி. ரொம்ப சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள், ரொம்ப புரியாமல் இருக்கிற ஒரு விஷயம், அதனுடைய உள் அர்த்தத்தையும் அதனுடைய ஒரிஜினல் மீனிங்கையும் தேடிட்டு போனீங்கன்னா டபக்குன்னு வந்து இட் வில் ஃபால் ஆன் யுவர் லேப். Also, one more thing you can try is the same word, what was it in French? What was it in Spanish? அப்படின்னு பார்த்தாலும் ரொம்ப சுவாரஸ்யமா இருக்கும். Try it. We saw that need for speed. வேகமா போறதா மெதுவா போறதா அப்படிங்கிறது அதை பார்த்துட்டு இருந்த போது தான் we were trying to log into Facebook, and Facebook showed us this beautiful prompt. இந்த ப்ராம்ப்ட்ல வந்து நம்ம உங்களுடைய அக்கௌண்ட்டை செக்யூர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி 2-3 ஸ்டெப்ஸை பாருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே செக்கிங் யுவர் ஆப் பாஸ்வேர்ட்ஸ் அப்படின்னு ஸ்லோவாக போச்சு. ஃபேஸ்புக்கோட சர்வர் பவர் பற்றி நம்மளுக்கு தெரியாதா? எத்தனை ஆப்ஸ் நான் வச்சிருக்கேன், அத்தனை பாஸ்வேர்ட்ஸ் கிடையாதுன்னு எனக்கு தெரியாதா? ரொம்ப வேகமாக போயிடுதுன்னா we wouldn't know what Facebook is doing, and if it does it very fast we will wonder, did it even do it at all? அதற்காக கான்ஷியஸா ஆர்டிஃபிஷியலா வேணுமனே மெதுவா ஒரு ப்ராக்ரஸ் பாரை ஓட்டி நான் உன்னுடைய பாஸ்வேர்ட்ஸ்லாம் செக் பண்றேன்ப்பா சரியா இருக்கான்னு அப்படின்னு போட்டிருந்தாங்க.
That was really, really beautiful. A friend pointed out to me about that guy from Silicon Valley. அப்படி வந்து உட்கார்ந்து பாரு, கூட எனக்கு அப்படின்னு. இந்த நட்சத்திரயன் அப்படின்னு ஹரிச்சந்திரன் கதையில வரும். Isn't he the same kind of guy? அப்படின்னார். Correct. You're right. It is Nakshatrayan. He also told me that the number of shlokas that Lord Ganesha struggled to understand the meaning of, அதுக்கு ஒரு நம்பரே இருக்கான். அந்த நம்பர் 8192. Those were the number of shlokas that were unusually hard, so that Vyasa had time to cook up the next one. Smart. Surya Krishna wrote a long note to me. நீங்க படிச்சு பாருங்க மெதுவா. But it was basically about, many people have said many things about your quotidians, but I would like to tell you about your thumbnails. They are really interesting. Thanks a lot. அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோல நீங்க ஒரு thumbnail போட்டிருந்தீங்க. மொட்டை தலைக்கு கிராப் எல்லாம் வச்சு அழகான பொண்ணெல்லாம் கூட்டிட்டு வந்து வச்சிருந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. That was when I realized that probably you're all too young, or probably I am too old, and I am referring to a very old movie, John Travoltaவோட first movie அது, called Grease. இந்த Greaseங்கிற மூவி தான் probably one of the first teenage love movies that became such a roaring hit on the big screen. Time கிடைச்சா பாருங்க. An interesting movie with a lot of good songs, and அதில இருந்து தான் இந்த thumbnail எடுத்திருந்தேன். ஏன் அப்படின்னா Grease, ஏன் Greaseனா frictionless. I hope you get the connection. வரதராஜன் வந்து இந்த desire pathன்னு சொன்னீங்களே, நல்லா சொன்னீங்க. It is applicable even at home, where the wife and the mother-in-law can actually work it out, if only there was an accommodation of the desire path. நானும் யோசிச்சேன், ரொம்ப அழகா சொல்றாரே, let's take it farther அப்படின்னு யோசிச்ச போது it occurred to me that if we were to implement the desire path at home soon after the wedding, we should pack off the mother-in-law and the father-in-law, or rather the boy's parents, on a honeymoon. நீங்க கிளம்புங்க வீட்டை விட்டு. By the time you're back, the house would have a desire path of this girl who has just come in. And that is how things should be if you want marital bliss. Think about it. Vignesh Shankar told me, passion na என்னன்னு இப்ப புரியுது. நீங்க கூட every day அந்த வீடியோ பண்ணீங்களே, now I understand. You have a commitment, you want to pass it on. Yes, but there was one more revelation I had. இந்த do it with passion அப்படிங்கிறாங்களே, இந்த passionக்கு நிறைய பேர் நிறைய definitions கொடுத்திருக்காங்க. I got one. I learned it the hard way கூட சொல்லலாம். And this is my definition for passion. And it goes like this. It says, it is the ability to be at it even when you're not good at it yet. அதுல நீங்க கை தேர்ந்தவர ஆலேன்னா கூட, இன்னும் ஆகாம இருக்கும் நிலையில் கூட, எனக்கு வரும், என்றோ ஒரு நாள் நன்றா வரும், அதுவரைக்கும் பண்றதுக்கு எனக்கு ஆசை, அப்படிங்கிறது தான் பேஷனோ. அதுதான் பெயின், சஃபரிங், ஸ்ட்ரகிள் அப்படின்லாம் கூட அந்த ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் வரைக்கும் போயிட்டு வந்தோமோ. டு பி அட் இட் even when you're not good at it yet. That perhaps is passion. One friend commented to me that this word mentor, I didn't know it was really about a person. Thanks a lot, that's so useful அப்படின்னார். அவருக்கு ஒரு குட்டி பபிள் பர்ஸ்ட் தான் பண்ண போறேன் இப்போ. ஏன்னா நான் கொடுத்த தகவல் முழுமையான தகவல் இல்லை. நான் சொன்னேன், Telemachusன்னு ஒரு சின்ன பையன் இருந்தான், யுலிசிஸோட பையன். And this person called Mentor, this old man was assigned to take care of the boy. And the story went well. அப்படின்னு நினைச்சோம் இல்லையா? Sorry, the story didn't go well.
That old man was a drunkard. He wasted time, slept all day. Telemachus suffered without a mentor. And that is when one of the favorite gods in Greek mythology, favorite gods of Ulysses, the goddess of learning, literature, arts, warfare, ஜியூஸோட டைரக்ட் பொண்ணு அத்தீனா அப்படிங்கிற அந்த பொண்ணு, she, one of the skills she had was the ability to shape shift. She became the old man mentor and mentored Telemachus. So, all the women out there, you can be truly proud and happy that the first ever mentor was a woman. In fact, if you roll back in time, I talked about this on International Women's Day. Happy International Women's Day. Thanks then. We are at the end of 380. அடுத்த episode 381 we will talk about those good qualities that a subordinate should possess to do great things with an amazing leader. Thank you.